Buonasera a tutti, buonasera Tommaso, buonasera Michele e apriamo questa sessione di Investor Day digitale dedicata a Sooma, che è un progetto da poco in raccolta con noi, con il quale abbiamo già fatto un breve percorso di Investor Day fisici. Nello specifico è stato con noi a Torino ed è stato con noi all'evento di Bari. E come di consueto poi organizziamo un Investor Day digitale che vuole essere, diciamo, un evento di approfondimento e un'opportunità per coloro che non riescono a essere presenti agli Investor Day fisici per comunque avere la stessa tipologia di esperienza, anzi dedicata ai singoli progetti. Quindi, come di consueto, adesso lascerò la parola a Michele, che è membro del board della società, è investitore e diciamo qui anche come rappresentante di IAG, con il quale coinvestiamo in questo deal. E poi la parola passerà a Thomas, che farà uno speech in inglese del progetto, e poi abbiamo come al solito una sessione di Q&A dove vi invito appunto a mettere sul tavolo qualsiasi tipologia di domanda o dubbio che avete sul progetto, e sia Michele che Thomas sono qua apposta per rispondere alle vostre domande. Michele, lascio a te brevemente per una intro. Sì, è un piacere essere qui con voi e dare seguito all'investimento che abbiamo deciso di fare nel 2019 in Sooma. A quel tempo, come fa parte della missione Italian Angels for Growth, siamo sempre stati alla ricerca di opportunità per migliorare la vita di noi umani su questa terra, e sicuramente uno dei problemi maggiori che dobbiamo affrontare nel futuro e anche nel presente è quello della depressione e delle malattie neurodegenerative. Abbiamo incontrato Thomas e l'opportunità di Sooma a quel tempo, l'abbiamo adeguatamente validata assieme ai migliori esperti di psichiatria e di neurologia nel mondo, e abbiamo investito assieme ad un family office importante in Finlandia 1,5 milioni nel 2019. La società è stata capace, nonostante il periodo di Covid, di dare pieno sviluppo alle promesse di efficacia nel trattamento della depressione, dove riusciamo a rendere più del 90% dei nostri pazienti molto più felici dopo il nostro trattamento, che, come vi spiegherà poi Thomas, è totalmente non invasivo, semplice da attuare e molto pratico da effettuare. E nonostante appunto il periodo di Covid siamo riusciti a crescere molto bene in Finlandia. La Finlandia è un piccolo paese come numero di abitanti e rappresenta circa un 2/100 del mercato mondiale dei pazienti che sono ufficialmente dichiarati in depressione. Con un fatturato di 1,5 milioni già raggiunto in Finlandia, possiamo fare un'estrapolazione che, se fossimo a quel livello nel resto del mondo, saremmo già ad un livello di 300 milioni di fatturato, che ci darebbe ampie opportunità di valorizzazione all'investimento. Durante questi anni Thomas ha dimostrato una grande capacità di eseguire il piano che abbiamo definito. Abbiamo aggiunto nuove componenti importanti nel team con esperienze commerciali ed operative, e quindi siamo molto contenti di aver portato su Doorway la possibilità di aiutare la società e di proseguire il nostro investimento assieme ad altri investitori importanti finlandesi per far arrivare la società all'approvazione da parte della Food and Drug Administration negli Stati Uniti, che ci permetterà di avere l'accesso al mercato più importante del mondo, che è quello americano. A questo punto darei la parola a Thomas, che comprende bene l'italiano ma non lo parla tanto bene quanto l'inglese, e quindi, visto che il finlandese per tutti noi non è praticabile, chiederei a Thomas di portarci attraverso la storia di Sooma in inglese. Grazie. Grazie Michele. Condiviso qua. Okay, do you see it now? Yeah, perfect. Okay. So, first of all, I thank Doorway and you for the opportunity for
for presenting this project. I'm Tuomas Neuvonen, and I'm the CEO, co-founder of Sooma. Our mission is to help to solve two major problems in neurological and psychiatric care. First, access to care. Second, poor effectiveness of currently offered solutions. And in order to help in this space, we have developed a portable brain stimulation device and a digital platform to help to treat depression first and chronic pain. And I will explain you what we do and how this works. So, as mentioned, depression is a leading disease by burden. So today we have about 300 million people suffering from depression each year, and this number of people suffering from depression is projected to reach 500 million in 2030. Right now, the depression treatment market is about $30 billion per year, mostly consisting of antidepressant medications. We focus on two patient groups, those who did not benefit from first antidepressant medication and those patients who cannot or will not take antidepressant medications. So most patients are offered antidepressant pharmaceuticals as the first treatment option to this disease, and roughly half of the patients respond to pharmaceuticals. So roughly half of the patients do not get any benefit from the first line of antidepressant medication. So this is a pretty big population, roughly 2/3 of the entire population. So what we have developed is a portable brain stimulation device that uses weak electrical currents, and these electrical currents modulate brain activity in those areas that are known to be hypoactive in depression. This means prefrontal cortex of the patient. The device delivers weak electrical current through surface electrodes that are hidden under the cap that the patient is wearing. And one treatment lasts 30 minutes. You do it once a day, 5 days a week for a minimum of 4 weeks. The treatment is painless and it's very well tolerated, and it's taken at the patient home. We sell this treatment to healthcare professionals, healthcare systems, clinics, who then hand over the treatment to patients. What we have developed further is a digital platform that connects the patient to the clinician. So the device sends the data via Bluetooth to a mobile application that then sends the data to the treating clinician and the nurse. With the help of this arrangement, then a clinician can observe if the patient is adhering to the treatment, so if the patient is taking the treatments, how the patients are doing. So we are able to collect patient-reported outcomes, and then we're able to remind the patient to remember to take the treatment at a certain time of the day or certain days of the week. And further, we can automate many of the tasks of the clinicians to send the reminders, handle the logistics of the patients, and so on. So this is the concept. And with the help of this kind of arrangement, we can multiply the resources of the healthcare and treat many patients at the same time without using too much of the healthcare resources that are needed. So why we think this treatment will become a major hit? So first of all, in clinical practice, the treatment has very good response rate. The treatment doesn't have systemic side effects. This is in contrast to what medication does. So if you take antidepressant medication, the pharmaceuticals are distributed all over the body, and those are usually the parts that cause the side effects. The treatment is very well scalable because it's a home treatment and it's economical and cost effectiveness. And furthermore, it can be combined
with any of the other treatments. And on top of that, the treatment has very good adherence rate in clinical practice, much better than antidepressants or other treatments available. There are a few other companies in the space, and we are a leader in technology and clinical advantage, and this means that we're leading the pack with the IP and the clinical outcomes, and this gives us an advantage over the other competitors. Why we believe this treatment will change the clinical practice? First of all, there is a clinical evidence guideline published 2 years ago that states that this treatment has a A-level evidence in treatment of depression. So this is the first study here, and this is changing how treatment clinical practice guidelines are formulated. And how to convince the individual doctors. So we have a 410 patient real world study showing very good effectiveness in a real world practice. So this study shows doctors how this treatment works in clinical practice. And this is how it works. So we have data from over 400 patients showing that before the treatment, the patients were suffering from severe or moderate depression. So most patients suffering from moderate depression, and then a good number of patients suffering from severe depression. And after the acute treatment phase, most patients moved from severe depression to mild depression or remission. And this is a very good result. So for many of the patients, this means that they are no longer so depressed that they couldn't work. They can return to work, and this is a fantastic outcome for patients who are suffering from severe depression. We have two main business models right now. We have a pay-per-use model where the clinic pays a fixed fee for each treatment course. So treatment course is 4 weeks of treatment, and this fee includes device and disposables. We have a second business model where these two device and disposables are separated into different fees. So we have a consumable fee, and then we have a fee for device. So either a monthly recurrent fee or a one-off direct purchase fee. So our revenues are a mixture of these two models. And in future, when we're headed to the US market, our pricing is a bit open still in the US market, but we see that we can charge much higher price in the US market, between $800 to $1,500 US. So how things are going so far? Last year we treated about 5,400 patients that generated 1.6 million euros revenues. Historically, we have treated 15,000 patients with an average price of 330 euros per patient. Now remember that the US pricing will be 2 or 3 times higher. Since this is a B2B product, our marketing spend is quite low, so we spend about 20 euros per patient in marketing. Right now, our cost of goods are about 55 euros per patient, and this will go down to maybe 25-30 euros with the increasing scale. We have obtained reimbursement in 2 markets, so this means that public healthcare system is fully paying these treatments in 2 countries already, and we have 2 more countries in the pipeline. We have completed recently a healthcare economic study with dominant cost effectiveness compared to medication. So this means that our treatment produces better clinical outcomes and also reduces costs.
compared to medication. So this is one of our favorite customers. It's a university hospital in southern Finland. They do about 5,000 in-hospital neuromodulation treatments for patients with depression, and we do about 27,000 at-home treatments with our products. So they do over five times the number of treatments with our devices. And why? Because these treatments are done at home. And the nice thing about the home treatments is that there are only nurses who spend 1 day a week for overseeing the home treatment, so they can use the rest of the week to help patients at the clinic. So the clinic can in practice treat much more patients with the help of our technology. And the clinic has seen this, and this is why they have been investing more and more into this treatment. And this is to show the scale of the activities that can be reached with the right sales and marketing activities in usually in the Western countries. So given that we can reach nice revenues in outside of US, but we realized that United States is the best market for us, and it's the biggest healthcare market. So we need to get the product there, and getting the US FDA will trigger sales elsewhere, and also in the US, of course. But it will help to increase the sales outside of the US, and we see a very good increase in revenues in the next 4 years. So what's happening right now with the customers? We have obtained reimbursement in 2 markets, and we are ramping up customers in these markets. We are building the initial customer base in German-speaking Europe and France. We have just completed a cost-effectiveness trial in France. It will be published later on this year. We're working on pilots in Germany to get the insurance coverage in the biggest European healthcare market. And right now we are advancing a 9 clinic-wide pilot in UK that's paid by the customer. In the US market, we have started the FDA process with the breakthrough device designation, and right now we are setting up a pilot study with Kaiser Permanente. That's a very big healthcare operator and payer in the US. So who's in the team? Our team, we have a diverse team of medical device and pharmaceutical professionals, and our most recent senior hire, Peter Hilgert, is based in Germany. So we are not only based in Helsinki, Finland, but we have team members in Germany and in France. And from the beginning of the year, we have hired a key account manager to open up the French market. So our board is also experienced in digital health, medical devices, and other technologies, and we're also set up a scientific advisory board that's consisting of industry pioneers that have actually created the whole industry of non-invasive brain stimulation, and they are happy to help us to plan and execute clinical studies and to discuss with the FDA to get the product approved in the US. So we're very happy with the advisors. Regarding investment, we of course have to think about how to exit the company, and we have identified 3 main avenues. So we have the pharmaceutical industry. Usually these pharmaceutical companies have some CNS drug portfolio that they are developing, and we already have some discussions with these companies. In the digital health, mental health space, there are a lot of growth companies that are also
also reaching into the hardware product space, because they notice quickly that that you can get more business out of the market with the help of the hardware products. And then we have the medical device, traditional medical device players. But I would say that our most probable exit partner comes from the pharmaceutical industry, because they have there's maybe more synergies in the sales and marketing operations in this space. And then we of course have the traditional IPO route that we have already investigated in Nasdaq First North and Euronext Oslo. And we believe that FDA approval and roughly 5 million euro sales will trigger the discussions, and we already have some discussions going on, but let's say those discussions will become more serious with the FDA approval. So to the final slides of the presentation. Right now we are looking to raise a serious, let's say pre-A round, 1 million euros through Doorway and through Italian angels and through Finnish family offices and angel investors. And with the help of this funding, we will get the product closer to the US FDA, and through the US FDA, we will develop our R&D portfolio, new products, and then we will expand our commercial presence in Europe and other countries other geographies where we have reimbursement and regulatory approvals. So that's all from my part, and I'm ready for some questions from the audience. Riprendo la parola un secondo io. Thank you very much, Thomas. Thank you for your presentation. And thank you also to, e grazie anche, parlo in italiano a beneficio dei partecipanti. Comunque Thomas riesce a capire abbastanza anche l'italiano, quindi ci segue. Grazie anche Michele per la intro, che secondo me era importante un attimo per inquadrare anche, insomma, l'investimento che stiamo facendo e con chi lo stiamo facendo su una tematica comunque abbastanza tecnica, dove ovviamente agendo con un co-investitore riusciamo a dare più validazione al progetto ed avere più insights sin da subito. Se non ci sono, nel frattempo diciamo che arrivano delle domande che al momento non vedo, vi ricordo che comunque potete scriverle nella sezione domande, nella sezione chat, che io poi diciamo leggo e propongo ai partecipanti. I will start with a question about I will start with a question about the go-to-market strategy. So if you can explain why you think that this double approach currently, the B2B approach and the B2B2C approach is that relevant for the market you are trying to connect with, and you are trying to increase your revenues with this scheme? Yeah. So B2B market is the way to go. We think we have seen that there are many ways to bring a product to the market, and we feel that healthcare professionals are the ones that are ultimately going to endorse this type of new biological treatment. So we need to convince the medical professionals first to use the product, and this is usually the route with the medical. Sorry, I have a fly in my face. So we see that the need for the product comes from the patients ultimately, but the patients need a suggestion or medical professionals to support the use of the product, and
we know that, for instance, employers are very interested in getting the patients back to the working life, and they are willing to pay for this treatment. So this has been validated already in many of the markets. So does this answer the question, or do you have any further questions regarding this? No, it's okay. I will go back to Italian just to help the question that we are starting to manage. Per Marco, allora, io avrei detto di scriverla, ma Paola, allora, certo Marco, alza la mano e ti diamo la parola, ok? Però devi farlo tu, giusto Paola? Cioè io non posso dargli la parola. No, deve farlo lui stesso. Deve farlo Marco, deve cliccare su alza la mano, una volta che clicca alza la mano gli possiamo dare la parola. Oppure io posso semplicemente fargli consentire di parlare. Ok, adesso dovrebbe, si toglie il muto, può parlare. Mi sentite? Sì. Mi sentite? Yes. Sì, ok. Buonasera intanto. Non so se serve anche il video o basta a voce. Va bene così. Bene, allora, sinteticamente 3 domande. Una di curiosità, ma è la base, e 2, diciamo, legate al pitch di oggi. Allora, la prima domanda è: mi riesce curioso capire, ecco, se ci può spiegare in poche parole Tuomas, il come mai un paese, cioè Finlandia, Nord Europa, che noi vediamo come paesi con alto stile di vita e molto sereni, con paesaggi verdi, poco affollamento, abbiano trovato un sistema contro la depressione. Quindi questa è una domanda curiosa, ma allo stesso tempo profonda. La seconda domanda è legata alla slide numero 12, perché ho colto velocemente una crescita di ricavi revenue from customer X 2021 630k, 2022 714k. Quindi ecco, vorrei capire quella slide, quel grafico, perché vedo una crescita anno su anno del 10% che effettivamente non mi sembra clamorosa. Terzo punto, la potenziale exit, dove si dice quando raggiungeremo, se ho capito bene, se ho letto bene, i 5 milioni più o meno di fatturato, potremmo avere una valutazione di 200 milioni, quindi praticamente 40 per le revenue, se quella è il parametro. E quindi mi sembra molto grossa come valutazione, ecco, e quindi queste le 3 domande. Ma magari inizio io dall'ultima. Quello che abbiamo indicato è il livello minimo di fatturato che ci porta ad essere una società acquisibile. Chiaramente per arrivare a quelle valutazioni di 200 milioni in più dovremmo andare ben oltre i 5 milioni di fatturato. Però consideriamo che abbiamo di fronte un mercato di 300 milioni di persone con un'offerta molto efficace dal punto di vista economico e ancora più efficace dal punto di vista clinico, e quindi chi ci comprerà molto sulla base del potenziale e non di quello che andiamo ad esprimere come se fossimo una società matura di private equity. Per quanto riguarda well, perhaps Thomas, I'll go back to you to explain the dynamic of growth at our beloved customer in Turku, and also to the first question, which I would just simply add that what we know is that there isn't any particular geographical difference in depression. So there is no particular reason why this solution has been developed in Germany instead than in Spain. It just happens that Tuomas has developed specific knowledge on the treatment of depression because of his previous experience in a transcranial magnetic stimulation company. And he assembled what is required to develop a novel treatment, which is a much more effective one than TMS. Yeah, thanks, Michele, and thanks for the questions. And maybe we start with the with the Turku case. So this customer has first
first started using and it's a public sector hospital, and as you probably well know, public sector works usually with tenders. So at some point they go above the tendering threshold, and they do a public tender that we won, and they have a budget for about 5 years, and after they do a new tender process. So they have a budget that they reach with this project, and now they have decided to continue beyond the tendering period, and this is it. So there is a certain growth. I imagine that this is like a annual invoicing from this one customer has some upper limit, and then we have other hospitals that have some, let's say, lifetime value or annual value that we try to create. But this is just to show that this is now single account, single hospital that can reach 700,000-800,000 euros per year of annual invoicing. So that's for a B2B client. That's a pretty good invoicing. And we have now about 150 clinics in development, and of course this is our target, that we try to get them all to this level. As for why this was developed in Finland, so probably we have some industry around brain stimulation. So the company I was working before is also in the field of brain stimulation. We have, let's say, one of the dynamic markets in Europe that has granted reimbursement for brain stimulation therapies in quite early, probably first in Europe, and this is probably has to do also with the presence of industry and kind of clinical community that has the knowledge to use these products. And now we are starting to expand to other countries where the clinicians are picking up this treatment. So we already have 2 countries where this is kind of in full scale use, and more following. Thank you. Thanks. Thank you. There are other questions. Siamo ad altre domande. Lasciamo spazio comunque a tutti, non preoccupatevi, non è una gara. Quindi adesso lascio la parola a Cristina, così che può fare direttamente le sue domande, che credo che sia la cosa che preferisca dirle a voce, da quello che ho capito dai messaggi. Però se invece non è così, le faccio io direttamente. Lascio la parola a te, Cristina. Grazie. Mi sentite? Sì, certo. Allora, thank you very much for the presentation. I am very interested not only from the business point of view, but also personally, unfortunately. The first question is about the region that you are investing in, and I would like to know if Italy is considered in the 8 region that you mentioned at the very beginning. The second question is related to the importance of the FDA approbation. I completely agree that USA is a large market, but I would like to know if you are near the approbation and you have a sort of a probability or timing about the approbation in the US. And from the investment point of view, I would like to know if is accepted also a small business angel, or if it's better to invest as an association of business angel. Thank you. Thanks. So the first question regarding the region. So of course, Italy is one of the big healthcare markets in Europe. So from that point of view, of course, it's interesting for us, and we already work with a distributor that's located in Torino region, and they are, let's say, the leading provider of
neuromodulation products in Italy. So we are in very good hands, and we just have to support the distributor to get the product started there. But eventually, we consider to have like a direct presence with our company in leading markets when we have a kind of significant traction in the market. So Italy is definitely interesting, and we keep on looking on, we keep on investigating on what's the best way to approach the market, and of course it has to be that there's also an interest in the market. Regarding the US, we have started the FDA process, so we don't have exact time of date yet for the process. What I can say that it will take roughly a year minimum, and given the probability, so I can't give you 100% probability, but we try to minimize the risks. So we have an experienced team that has done previously FDA processes for different products, and we have clinical and scientific advisors who have completed clinical studies in brain stimulation and in brain stimulation in depression specifically. So we try to minimize the risks in all steps, and so we have now the team that can deliver this with high probability. So I would say 80-90% of the probability within a year or year and a half time. So the timeline is uncertain, and of course there is a clinical study risk that is always present, but we try to minimize that also by employing the best clinical advisors to plan those studies. So that's and I think regarding the investment as an entity, I think Michele or Stefano can answer to that. Well, no, allora, è sicuramente un investimento che è perfettamente alla portata di noi come business angels, singoli, tanto meglio associati attraverso il veicolo che abbiamo già creato per l'investimento del 2019, che continuiamo ad utilizzare anche per questa raccolta attraverso Doorway. I soci di Italian Angels for Growth hanno già investito 200.000 euro in questa campagna da 500.000 euro. Il taglio minimo, se ben ricordo, Stefano, è di 5.000 euro, che è comunque un Sì, contributo... confermo, lo dico a voce dato che c'era anche una domanda, è 5.000 euro il ticket minimo come quasi sempre con noi. Appunto, quindi è un contributo per noi certamente significativo, importante. Pensiamo che questo non sia solamente un investimento, ma sia anche l'essere tutti assieme per fare qualche cosa di molto importante per 300 milioni di persone che soffrono di depressione nel mondo. Quindi l'unirsi a noi non è solamente l'unirsi in un veicolo economico che comunque penso ci porterà ad ottime soddisfazioni finanziarie, ma è anche quello di partecipare in maniera attiva alla risoluzione di uno dei grandi problemi del nostro tempo. Vorrei ritornare, visto che ho visto che c'è anche un'altra domanda sull'FDA, sull'importanza che della breakthrough designation che abbiamo ricevuto. Praticamente l'FDA ha già indicato attraverso quella designazione che ritiene che la nostra tecnologia sia particolarmente importante per il pubblico americano. Quindi ci sono già tutte le indicazioni del percorso ottimale che ci verrà proposto e di come verremo gestiti per arrivare il prima possibile a rendere la nostra tecnologia disponibile per i pazienti americani. Su questo tutte le approvazioni FDA essenzialmente vertono sui due aspetti tipici di sicurezza e di efficacia. Per quanto riguarda la sicurezza, la nostra tecnologia è già ampiamente testata e non abbiamo nessun evento collaterale o evento negativo che si sia manifestato, e quindi questo è stato ampiamente recepito dall'FDA.
Per quanto riguarda l'efficacia, anche qui l'FDA ha dimostrato di avere un apprezzamento molto alto degli studi che sono già stati fatti in Europa e che dimostrano un'efficacia nettamente superiore a qualsiasi altra terapia per la depressione. Abbiamo superato anche quello che poteva essere uno dei problemi importanti nella discussione con l'FDA, che è quello dell'attitudine al suicidio del paziente depresso che ritrova quell'energia necessaria per suicidarsi. Questo era uno dei problemi che si era posto all'FDA, l'abbiamo risolto anche dimostrando che non abbiamo mai avuto nessun caso di peggioramento e tantomeno di suicidio fra i nostri pazienti. Quindi la probabilità di raggiungere l'approvazione per il mercato americano ritengo che sia molto alta. I tempi per riuscire a raggiungerla, come ha giustamente indicato Thomas, sono tutti da vedere. Abbiamo sicuramente un percorso possibile entro l'anno, non l'anno solare 2023, ma entro 12 mesi da oggi, ma molto probabilmente si andrà a completare entro l'anno solare 2024, il che sostiene comunque quel piano di sviluppo di fatturato che avete visto durante la presentazione. Non c'è un piano B perché il piano B è quello di gestire tutte le evenienze che possono accadere durante quel processo di dimostrazione di quello che l'FDA vuole ottenere, ed è quello che andremo a fare durante quell'interlocuzione che avremo con l'FDA. Quindi in tutte le certificazioni FDA effettivamente non c'è un piano B, c'è un piano di come rispondere per arrivare al risultato richiesto. Grazie mille. Maybe regarding the plan B is that we do have, and it will also address the other question about the indications. So we are looking at least two more indications regarding chronic neuropathic pain, where we have very nice data and already some commercial traction in Europe, and a migraine, a chronic migraine, where we have very good controlled studies already showing positive efficacy. And these are two indications that are interesting, but due to the maybe lack of resources in the company, we have to focus on one indication, and we have been focusing on depression treatment so far. Risponderei alla domanda sui brevetti, su cosa coprono. Yeah. La fai tu, Michele, o yeah, I can do it. So our patents are looking to protect the, let's say, safety and effectiveness aspects of the product. So we know that the FDA is looking into safety and effectiveness of the product, and we seek to protect those aspects of the product. And one of the aspects is the electrode that we have developed. So we try to minimize the electrical current, the electrical resistance between the electrode and the skin, and we have developed a patented disposable product that already gives us roughly half of the revenues of the company. So this is the recurrent revenue that we get from the treatments, and it's a safety aspect, and we can safely deliver the electrical current without causing any skin burns to the patient. So this is one important aspect of the patent, and we do have a patent, and then part of the let's say manufacturing process of that product is a black box approach. So we want to disclose that in the form of the patent in order to protect let's say the magic ingredients and the process that goes in the production of that. The second avenue for our patents is to protect how to reproduce the stimulation in home conditions. So we have a technology on reproduction of the electrode position in home conditions, and this is the second. It's a
seems to be quite strong patent, because one of our competitors was trying to patent something like that, but their patent was blocked by our previous patent. So this seems to be an interesting territory for competition, but our patent predates everything, and it's well written, so it's blocking competition. So those are the kind of main avenues that we have in the patents. And of course, data will be one of the, let's say, unpatentable, but it's a strong IP that we're collecting now with the new product. Thank you. And I move to another questions, to other questions. Okay. So I guess we have other 3 additional questions. The first one is regarding the pain therapy indication, at which point we are. I didn't understand pretty well the question, but probably it's related to the pain factor. Okay. Yeah. So we the same product is it's a treatment platform that can be modified to treat different disorders. So by arranging the electrodes in a different way, we can address depression, we can address chronic pain, migraine, or even epilepsy. And we do have a CE mark for chronic pain, chronic neuropathic pain, and we do have some usage already. It's maybe 10% of the business is coming from chronic pain, but this level of usage comes without any kind of sales or marketing effort. So it's kind of organic demand, and we have a plan to once we have sufficient funding, we will start clinical studies to kind of collect the same level of evidence that we have in depression, to develop that also in the chronic pain and bring that product to US market as well. And US market is interesting because they have a very let's say famous opioid epidemic revolving around the chronic pain syndrome, so it could be even more interesting indication for us than depression. Thank you. Shifting to another one about the development. This one. So, are you planning already to integrate some other solution inside your current solution related to depression, or also related maybe to other things? This is probably a more futuristic question regarding the development of your solution. Yes. So as mentioned, the chronic pain indication is the let's say the already commercial one, and there's a lot of commercial development to be done there, and the clinical studies. In migraine, we do have some data, some controlled studies already done with positive results, so we know that it works, and we can expand on that. Multiple sclerosis fatigue is one indication that has come from the research community, and it seems to work as well. So we have to invest into, let's say, stage one or two studies, and help the community to develop the clinical data here there. And those are the kind of main indication on the roadmap. Okay, thank you. And then the last question. This is about the next round. So we are moving the conversation to the potential next round. If you have already in mind the sites of the following round, and when it's gonna happen.
Ok. Sì, rispondo Vai, io perché appunto fa parte del mio ruolo come consigliere d'amministrazione di definire la strategia di funding e di andare a trovare gli investitori. Sooma è molto popolare sia con fondi di medie, piccole e di grandi dimensioni. Quindi il prossimo round sarà anche in linea con le aspettative di dimensione massimo minima degli investitori che andranno avanti nella due diligence. Ce ne sono almeno 3 attualmente attive sul nostro investimento. Quello che noi abbiamo dimensionato e prospettiamo è un investimento di 5 milioni di euro, che è più che sufficiente per portare la società a quei tassi di crescita che abbiamo indicato e che permetterà di arrivare fino all'exit. Chiaramente, se ci fosse un fondo che vuole investire di più, arriveremo ad avere un piano ulteriormente aggressivo in maniera tale da giustificare un investimento maggiore. Un investimento sotto i 5 milioni comunque sarà sempre benvenuto, ma probabilmente insufficiente per arrivare al pieno sviluppo della società. Il vantaggio dell'investimento che stiamo proponendo oggi attraverso Doorway è di essere un investimento in equity, già definito come prezzo ad una valorizzazione pre-money di 16 milioni e mezzo, che ci porterà quindi ad una valutazione post-money dipende dalla raccolta, ma fra i 17 milioni e mezzo e i 18 milioni, che è ben inferiore a quella che andremo a proporre come valorizzazione per il prossimo round di 5 milioni. E questo è perfettamente compreso perché molto probabilmente a quel punto quel round sarà fatto quando saremo molto avanti nel processo di approvazione FDA e quindi con un incremento notevole del valore della società. Grazie Michele, è chiaro. Bene, so, chiudere in inglese in italiano. Faccio in italiano a beneficio di tutti i partecipanti. Sì. Grazie mille per la sessione, che direi che è stata molto interattiva. Ringrazio tutti per le domande e spero che abbiate raccolto le risposte che cercavate e che comunque riescano ad alimentare una vostra valutazione dell'investimento. Lato mio posso dire che come Doorway siamo a disposizione come sempre per qualsiasi approfondimento, sia via mail sia organizzando call. Anche loro, Michele e Thomas, sono disponibili, quindi nel caso se ci fossero domande un po' più tecniche eccetera, come sempre Michele, ma anche come sempre i founder sono disponibili ad organizzare delle sessioni dedicate. Quindi chiuderei. Cosa, scusa Cristina? No, niente, volevo sapere, diciamo, quando finisce l'investimento. Ah sì, certo. Allora, abbiamo tempo fino a fine luglio, quindi qua le tempistiche sono ancora abbastanza lunghe e quindi c'è tutto il tempo, ecco, per valutare l'investimento. Come diceva, a che fase siamo? Come diceva Michele, non abbiamo aperto da tantissimo la raccolta, ma abbiamo già raggiunto tutto il commitment da parte, diciamo, dei soci IAG di 200.000 euro e abbiamo già raccolto anche noi 50.000 euro. Quindi diciamo che la partenza è stata soddisfacente. Chiaramente il nostro obiettivo è ben di più di dove siamo adesso, però crediamo che queste opportunità, anche assieme alle altre che abbiamo attualmente in raccolta, sono molto interessanti e sia molto opportuno anche come timing dell'investimento per la nostra tipologia di investitori. Con un livello di rischio, se vogliamo anche, secondo me, questa è un'opinione personale, un pochino anche più contenuto rispetto ad altre situazioni che hanno avuto valutazioni simili. Quindi è un'ottima opportunità nuova, perché è una cosa che su questo verticale specifico non abbiamo mai fatto, con un modello di business interessante che ha già dimostrato scalabilità internazionale perché sono su 4 mercati
1 più 3, uno che è quello diciamo nativo, più altri, e con delle risorse economiche che hanno raccolto anche limitate, uno statuto generale a livello di revenues secondo me è importante, quindi un utilizzo anche dei capitali che hanno avuto a disposizione fino ad oggi mirato. Il prodotto poi ha una marginalità molto interessante, quindi a regime è in grado anche appunto di avere dei multipli no importanti comunque sul mercato, su cui abbiamo visto anche, come ricordava Michele, senza ripetere quello che ha già detto, dove comunque ci potranno essere dei multipli molto interessanti, ovviamente accelerati dal discorso FDA, su cui sono sicuramente molto ben posizionati, sicuramente è sfidante, però diciamo che ci sembra che abbiano tutte le carte in regola per vincere questa, cioè per raggiungere questo obiettivo molto molto importante di approvazione, di FDA approval. E bene, quindi vi ringrazio Bene. tutti, grazie Michele, Grazie. thank you Thomas, grazie Grazie. mille, buona serata a tutti. Arrivederci. Arrivederci, Arrivederci, grazie. grazie. Arrivederci, grazie.